AWS data engineering demo session. So in this session, we will see what is AWS data engineering, okay, what is the advantages with the data engineering, what we can do with the AWS engineering, why AWS engineering, and we will see what are all the tools we are going to cover, and we are also going to cover the schema of training. So AWS data engineering. So we know data engineering. Okay, we know data engineering. We will see what is AWS data engineering. I'll explain you what is data engineering also. So see, AWS data engineering, transforming raw data into actionable insights with the precision and scalability. This is the official tagline of AWS data engineering. We are trying to do, we are transforming the raw data into actionable insights. We can actually analyze the data. We can actually change the data as per our requirement. So many things we can do. We can actually operate on very large volume of data. Okay, so what is data engineering? A data engineer actually does three things. Okay, he will collect the data from various resources. Okay, though it may be the SQL databases, or it may be the flat files, or it may be some app APIs, or it may be some NoSQL databases. So whatever it may be. So what a data engineer will do, he will collect the data from multiple resources. Okay. Once the data collection is over, what he do, he applies, see, after collecting, he will store the data, saying this thing as the raw data. After collecting this data, what he will do, he will apply various transformations on this raw data. Okay, on this raw data, actually apply various transformations, and he will prepare the post transformation data. It may be cleaned or it may be transformed. And once he is done with that post transformation, he will analyze that data. It is his wish, or else he can store that data in a data warehousing platform. Okay, he can do anything. Okay, most of the cases, the data engineering is nothing but ETL. Okay, extract, transform, and load. As in the process of load, what we will do, we will store that data in a data warehouse. Usually in IT, what people will do, people will, if it is ongoing data, present data, what we will do, we will store it in some OLTP databases. The current data, presently trending data, what we will do, we can make use of this OLTP databases, and ఆ OLTP databases లో మనం ఆ డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. And if it is historical data, okay, so let us suppose నేను హైదరాబాద్ టెంపరేచర్స్ ని స్టోర్ చేస్తూ ఉన్నా సిస్టమేటికల్లీ ఇన్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఆ వెదర్ రిపోర్ట్ ఎట్లా స్టోర్ చేస్తున్నా అంటే, లెట్ us సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ రోజు ఈ రోజు టెంపరేచర్ ఇంత ఉన్నది, హ్యూమిడిటీ ఇంత, అండ్ వేరియస్ వెదర్ కండిషన్స్. ఓకే, AQI ఇంత ఉంది. సో అట్లా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ స్టోరింగ్ వేరియస్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో అట్లా హిస్టారికల్ డేటాని మనం ఏం చేస్తాము అంటే, స్టోర్ చేయడానికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ we will use data warehousing. Okay, if it is present data, ongoing data, we use SQL database or any other OLTP databases. If it is historical data, we use data warehouses. Okay, so here what we will do in data engineering. So మనం ఇప్పుడు 3 steps we thought, 3 steps అనుకున్నాం. ఏంటివి? ETL, extract, transform and load. Extract is nothing but collection of data from the various resources. Transform involves cleaning the data. Okay, so in the transform we deal with multiple things. ఒకవేళ let us suppose ఒక కాలం డూప్లికేట్ ఉందనుకోండి, what we need to do with the duplicate. కొన్ని వాల్యూస్ మిస్సింగ్ ఉన్నాయనుకోండి, what we need to do with the missing values. So like that we will apply various transformations on that data, and once we are done,
with the transformations, we will store the data in data warehouses, or we will analyze that data. Okay. Then why AWS? Why AWS? So AWS low, we have a feature. S3 buckets is one such feature. Okay. So S3 is simple storage service in AWS. So whenever you use S3, literally you can store infinity data. Theoretically, we can store infinite amount of data. Okay. So data engineering law, we need to deal with the larger volumes of data. It is not like we go with small amounts of data. ఓకే, ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, దాంట్లో ఒక 10,000 కాలమ్స్ ఉండొచ్చు, 10,000 రోస్ ఉండొచ్చు, ఒక 10 కాలమ్స్ ఉండొచ్చు. అంటే ఒకటే ఎక్సెల్ ఫైల్ ఒక 1 lakh సెల్స్ ఉండొచ్చు. సో సచ్ లార్జ్ డేటా సెట్స్ మనం ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే we need to go with data engineering. Okay. So normalga data engineering, on-premise data engineering lo aithe what we do, we get the servers, we keep those servers in our office, and then we will build our data engineering stack. So ikkada advantage, ikkada disadvantage enti ante, whenever we purchases servers and makes a setup, ఆ సర్వర్స్ అనేవి ఒక్కొక్కసారి there may be under allocated or maybe over allocated. Either తక్కువన పడొచ్చు, ఒకవేళ ఎక్కువ కూడా పడొచ్చు. ఎందుకంటే it all depends on the efficiency of the planning. Okay. So ఆ కేసులో what happens? So it is a problem to attach a new server. But here in AWS, it is very easy. So and ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ సర్వర్స్ తీసుకొని దాంట్లో ఓన్లీ ఫ్యూ సర్వర్స్ మీరు వాడుకుంటే, so you will be charged for what you use. They won't charge for other things. Okay. So like that, AWS is very helpful for us. So and then in AWS, everything runs on means in AWS, ETL is a serverless service. AWS lo ETL job ni glue అని అంటాం. ఓకే, గ్లూ సర్వీస్ ఈజ్ సర్వర్లెస్. అంటే సర్వర్ ఉండదు అని కాదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సర్వర్ ని AWS వాళ్ళే చూసుకుంటారు. We don't need to worry about the server. So background lo they will take care of everything. What we need to do is just plug and play laga. We can just work it out and we can do everything. And then AWS lo advanced analytics, even మీరు డేటా అనలైజ్ చేయాలనుకుంటే we have so many options in AWS. Manaku Databricks, AWS Databricks also available. Okay. So and even using AWS SageMaker, you can apply machine learning algorithms onto the data. Okay. And you can see the quick sites. And konnisarlu we can also make use of this Amazon BI. There is some business insights tool, we call it as QuickSight. QuickSight అనే సర్వీస్ బిజినెస్ ఇన్సైట్స్ చెప్తుంది, కొంచెం పవర్ బిఐ లాగా ఉంటుంది ఆ టూల్. సో ఈవెన్ వీ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దట్ టూల్ అండ్ వీ కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే. సో అనలిటిక్స్ కి కూడా వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ హియర్. గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, AWS కి అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఆల్మోస్ట్ 33 రీజియన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రీజియన్ లో అగైన్ వీ హ్యావ్ మినిమం 6 అవైలబిలిటీ జోన్. ఇక్కడ రీజియన్ అనేది ఒక ప్లేస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, వేరాస్ అవైలబిలిటీ జోన్ అనేది ఒక డేటా సెంటర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఒక్కొక్క డేటా సెంటర్ అంటే లేదా సపోజ్ మీరు హైదరాబాద్ రీజియన్ తీసుకోండి, హైదరాబాద్ రీజియన్ లో వీ హ్యావ్ 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్. దట్ మీన్స్ 3 డేటా సెంటర్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే. సో అట్లా ఎందుకు ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ రీజియన్స్ అంటే, ఒక రీజియన్ లో ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఏమైనా డిజాస్టర్ లాంటిది ఎక్కడైనా, సో వీ కెన్ ఆపరేట్ ఫ్రమ్ అదర్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఓకే. సో ఎందుకు అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ నీడ్ టు కీప్ అవర్ సర్వీస్ highly available. So we have seen, and then what we do, simple, using we got all these advantages with the AWS. So that is why we are going with AWS data engineering. So simple data engineering ante we need to extract, we need to clean the data,
and then we need to load the data into the target. So these three actions ni we are going to write, we are going to automate. A three actions ni manam automate chestam, so that automatically ఎప్పుడన్నా new data వచ్చింది అంటే automatically it should be collected, and it should be cleaned, and it should be stored into the in the data warehouse. Okay, so that automation we are calling it as data engineering. Okay, that is what a CI/CD process we need to learn. Okay, then when you choose AWS data engineering, these are all the career paths you have. You can become big data engineer, you can become cloud data engineer. Okay, you can become data ops engineer. Basically ఇది చూడడానికి కొంచెం డెవాప్స్ లాగా ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ డేటా యాప్స్, data infra engineer, streaming data engineer, data warehouse engineer, and ETL engineer. So ఈ particular roles అన్నింటికి AWS data engineer people are eligible to apply. And then see this. So this is one of the use case of the data engineering. So we are getting we are having so many sources, though it may be flat files, or it may be websites, or it may be databases. So వీటన్నిటిని ఏం చేస్తాము అంటే we need to clean. Okay, so let me go to the AWS use case for clarity వస్తుంది. So databases, APIs, and flat files. ఈ సోర్సెస్ నుండి మనకు వస్తున్న డేటాని we will launch them into S3 bucket. Okay, using this S3 bucket on this దీన్ని ల్యాండింగ్ బకెట్ అంటాం, లేకపోతే రా డేటా బకెట్ అని అంటాం, లేకపోతే స్టేజింగ్ ఏరియా యూ మే కాల్. సో అండ్ ఆన్ దట్ డేటా వాట్ యూ విల్ డూ, we will apply the AWS Glue. So Glue is a ETL tool. It will extract and it will transform the data, and then it will load the data into the target. So our target కొన్ని కేసెస్ లో మనం ఇంకో S3 బకెట్ నే తీసుకోవచ్చు, సో లేకపోతే డేటా వేర్ హౌస్ తీసుకోవచ్చు. So in Amazon, Redshift is the data warehousing solution. Redshift, okay. Redshift is the data warehousing solution. And apart from that, we have three other options over here. E options ఏంటివి అంటే, number one, ఈ Glue post transform, the data is stored in another bucket. Okay, so ఈ bucket లోంచి we can query the data. We can query the data. అంటే AWS Athena అనేది ఏంటి అంటే ఒక సర్వర్లెస్ క్వైరీ సర్వీస్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ మనము SQL క్వైరీస్ ఎట్లా రన్ చేస్తామో అట్లా we can run the queries and we can see the data. Okay. And AWS SageMaker is a machine learning platform. Okay, we don't learn any machine learning algorithms in these sessions. All nearest neighbor, k-means, so many algorithms are available. Almost 99% of ML algorithms and their implementation is available on AWS SageMaker. Okay, so right now, as a part of our data engineering course, we don't see this, but we can apply. So I told you, Amazon QuickSight, AWS QuickSight, ఇది ఒక బిజినెస్ ఇన్సైట్స్ టూల్. ఓకే, చూడడానికి కొంచెం పవర్ బిఐ లాగా ఉంటుంది. AWS కి దానికి సంబంధం లేదు, సపరేట్ లాగిన్ వీ నీడ్ టు డూ. సో ఇది ఒక యూస్ కేస్. బేసిక్ ఏం చేస్తాము అంటే, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఇన్ ద డేటా ఇంజనీరింగ్, AWS డేటా ఇంజనీరింగ్. ఓకే, సో ఇంకొకటి, ఇది ETL అనే గ్లూ ఏమో ETL టూల్, అండ్ రెడ్షిఫ్ట్ ఏమో డేటా వేర్ హౌసింగ్ టూల్. అథేనా అనేది ఒక క్వైరీ సర్వీస్. To get the result. Yeah. So in the similar fashion, we can also analyze the streaming data using AWS. Not only store the static data what we are getting, but also the streaming data which is coming from various resources. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇది ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ అని అనుకోండి. Okay, so now let us suppose there are multiple cameras, they are tracking the cricket. Okay. They are just tracking how the bowler is releasing the ball. Okay, how the batsman is driving the ball, how he is adjusting his foot, how his head is there. Okay, is it steady, and all those things are we are trying to analyze this kind of real-time streaming. What we will do, we will use a tool called
Kinesis. Kinesis is a tool that is used to analyze the streaming data. Okay, in our sessions we don't take videos actually. I'll take other files where the what we call the numbers are getting updated. We will work with it. But usually, what the use case in present day world, they will have the tracking devices, and those tracking devices will send the data to this Kinesis. Okay, and after the Kinesis stage, they will do all the real-time analysis. Okay, how data is, how he is doing all those things and all. Okay, and we can see the results of real-time analysis. But once we are done, we will move that data. We will store that data for further analysis. Okay, and if you want, you can give it to AWS Glue. It will transform the data in a better manner. And then if you want, you can give to SageMaker. Okay, so it will apply machine learning algorithms also. Okay, so after Kinesis, after real-time analytics and all, we will supply this data to the broadcaster. మనకి ఇప్పుడు బోర్డెడ్ అండ్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ అవుతుంది, హాట్స్టార్ లో we can see so much of analysis. So all this is because of real-time streaming. Okay, they may not be using the Kinesis, but they are using the real-time streaming analytics. Real-time. Okay. Okay, then let me go to another use case. See this use case. Actually, we have some data producers. అది మనం ఇప్పటిదాకా ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా చూసినాం. అండ్ దెన్ ఈ డేటా ప్రొడ్యూసర్స్ లోంచి మనకు డేటా జనరేట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. ఓకే, సో హియర్ మనం అనుకున్నాం ఏంటి అంటే క్యూరేటెడ్ బకెట్ అంటేనేమో ట్రాన్స్ఫార్మర్ డేటా ఉంటుంది, ల్యాండింగ్ బకెట్ అంటేనేమో రా డేటా వచ్చేస్తుంది. దీన్ని రా బకెట్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఈ కేసులో రా డేటా విల్ కమ్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ ద రా బకెట్. ఓకే, సో ఆన్ దట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఈ రా బకెట్, ఈ కన్ఫర్మ్ బకెట్ అండ్ పర్పస్, ఈ ఆల్ దీస్ బకెట్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే డేటా లేక్ అంటాం. ఆన్ టు దిస్ డేటా లేక్ వీఆర్ డూయింగ్ ద గ్లూ ETL. Using this glue ETL, we will change this, I mean transform this raw data to transformer data, and you can do the analysis and visualization. See here, almost all whatever the services we use in data engineering, almost all services are listed. Code pipeline, it is CI/CD pipelines. Basically, we build CI/CD pipelines using other softwares, but AWS is also providing code pipeline feature. Okay. Okay, so AWS code build also another feature for what we call it is like మీకు DevOps tools ఐడియా ఉంటే Maven బిల్డింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. సేమ్ Maven లాంటి ఆపరేషన్ విల్ బి డన్ బై యూజింగ్ AWS కోడ్ బిల్డ్. ఓకే, ఓకే. అండ్ దెన్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఒక IAC టూల్. ఓకే, infrastructure as code. So instead of using graphical user interface to create resources and all, what we do, we use cloud formation to create the resources. And then CloudWatch. CloudWatch అనేది ఏంటి అంటే ఒక మెట్రిక్ సర్వీస్. ఓకే, సో మనకు ఏమేమి అవి మెజర్ అవుతున్నాయి, ఎంతెంత మెజర్ అవుతున్నాయి అనేవన్నీ we can see them on CloudWatch. Okay, and then SNS అంటే షార్ట్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్. సో ఒకవేళ మనము క్రియేట్ చేసిన సర్వర్ CPU యూటిలైజేషన్ ఎక్కువైనా, ఓకే, సో యూజువల్లీ మనం ఇక్కడ సింగిల్ AWS అకౌంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, కానీ యూజువల్గా రియల్ టైమ్ సినారియో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏ కంపెనీ విల్ హ్యావ్ one AWS అకౌంట్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ విల్ బి గివెన్ an IAM access. సో ప్రతి ఎంప్లాయీకి యూజర్ ID పాస్వర్డ్ ఉంటుంది అండ్ దే నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ AWS అకౌంట్ అండ్ డూ ద ఆపరేషన్. నౌ లెట్ us సపోజ్ ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తుంటే నాకు నోటిఫికేషన్ రావాలి అంటే ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అకరెన్స్ కి ఐ కెన్ ట్రిగ్గర్ ఏ మెయిల్ ఆర్ ఐ కెన్ ట్రిగ్గర్ ఏ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఆల్సో. One doubt, like AWS Cloud Formation, what exactly does AWS Cloud Formation? So cloud formation, I told you, IAC, infrastructure as code, means actually whenever we are creating resources using GUI, what happens, we take 2 or 3 minutes to create a resource.
సపోజ్ ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, we need to choose so many options, ఒక 7 or 8 steps we need to do, and then we need to create the server. That will take little time, 2 minutes. అట్లా ఒక 100 మంది సర్వర్స్ అడిగినారు అనుకోండి, ఒక మన దగ్గర ఒక 30 క్లయింట్స్ ఉన్నారు, ఆ 30 క్లయింట్స్ తలా ఒక 2 సర్వర్లు అడిగారు అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 30 into 2 60, 60 into 3 180 minutes for creation of these resources only. So much of time. ఓకే, సో అదే మనం క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్ అనే టూల్ ని యూజ్ చేసినాం అనుకోండి, ఫర్ ఎవ్రీ రిసోర్స్ వి విల్ హ్యావ్ కోడ్. ఓకే, జస్ట్ ఇఫ్ వి ఎగ్జిక్యూట్ దట్ కోడ్, దట్ రిసోర్సెస్ విల్ గెట్ క్రియేటెడ్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్. అంటే ఇప్పుడు లెట్ us సపోజ్ నేను మీకు ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో తీసుకుంటా చూడండి. లెట్ us సపోజ్ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఎ న్యూ క్లయింట్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ క్లయింట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో హీ ఈస్ యాక్చువల్లీ హోస్టింగ్ ఏ వెబ్సైట్. For that hosting website, I need to create multiple web servers and back-end lo database servers, and multiple websites ni connect chestu oka load balancer. Ivanni I need to do whole infrastructure. Usual ga ivi manam manual ga create cheyalante infrastructure mottam at least 5-6 hours of time padtadi, a connections avanni. Ade IAC tool use chesi create cheste 5-6 hours kaadu, 5-6 minutes lo we can complete the thing. So ante maybe మీరు వినుంటారు, Terraform is the famous IAC tools nowadays. So like that we do have so many things. We need to go through so many options. Okay, so yeah, as we are talking very much about ETL, this is the architecture of Glue. Either we can directly use a data source for the ETL operation, or we can ask, we got a feature called crawler in the AWS Glue. ఈ crawler feature use చేసి ఈ క్రౌలర్ ని డేటాబేస్ మీద పంపించి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ థింగ్స్. సో అట్లా వీ కెన్ డూ ద ఆపరేషన్. దెన్ ఈటీఎల్ పైప్ లైన్. సో యూజువల్ ఇంతే, పైప్ లైన్ ఏం లేదు. వీ నీడ్ టు ఇంజెస్ట్. ఇంజెక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. ప్రాసెసింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. స్టోరేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లోడింగ్. ఓకే, సో వీ కెన్ అనలైజ్ దట్ డేటా ఆల్సో. Done. So this is another use case where I am getting the data from Amazon RDS. Amazon RDS ante enti ante relational database service. So Amazon RDS offers us the SQL databases. SQL database service ni RDS antam. Now no SQL database service ni DynamoDB anant. And even we have MongoDB also. Okay, and then we can make use of this data lake and ETL platform, and we can shift the data into Amazon warehouse. Okay, so this is another use case where we use this data engineer. Okay, so this is the case. So in this learning, so it is almost around 6 weeks. Okay, in this 6 weeks of learning, we are going to see so many things. Okay, so see, AWS Glue actually runs on Spark engine, Apache Spark engine. Okay, so whenever we go through Glue, we will see Spark also, Apache Spark for handling big data. Okay, and then so actually we don't directly communicate with the Spark, we use Python to communicate. Okay, so Python is also we are going to learn. Okay, so yes, so whenever you are trying to do this, all these operations, is it for querying or all those things, we need to know some advanced SQL techniques. Okay, like ER diagrams, window functions, and also this tuning of all these things, commands and all. We need to know all those things. So అందుకని నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ కోర్స్ కి Python and SQL are prerequisites. So we need to learn Python and we need to learn SQL. These two are prerequisites for this course. Once we are done with these two things, we need to learn about AWS concepts. Okay. So in AWS concepts, in our training, I mean in AWS data engineering training, we are going to see AWS concepts as well as these data engineering concepts. Okay, so in our course of action, in almost 3 or 3.5 weeks I will take for AWS concepts. Even
we will cover all the concepts that are related to cloud practitioner certification. Okay. Okay. AWS CP certification ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ అవసరమో we will Okay. cover more than that syllabus. Okay. Almost 25 plus AWS services we are going to see. Okay. And then including Glue or the Redshift and all. Okay. And during this course, we are using Redshift as data warehousing. Okay. And we are using Kinesis, Athena, Glue, Lambda functions, and S3. Okay. Okay. All these things are in the syllabus of DEA C01, Data Engineer Associate. Okay. If you complete 3 weeks of AWS course, you will be eligible. I mean, you will have the knowledge enough to go for cloud practitioner. Okay. If you complete 6 or 7 weeks of course, you will have enough knowledge to go for data engineer associate. So this course is completely DEA C01 oriented. We will see all the concepts that are related to the DEA C01. Okay. So at the end of the course, I will share you a PDF also, means from which topic you will get what questions and all. I'll give you some FAQs for AWS CP as well as AWS DEA and also for Python. Okay. So all these things we will see. Okay. Apart from that, yes, if you are very much interested, you can go through SQL thing also. Even we will provide FAQs for SQL also. Okay. So whatever we see, everything is live, everything in every class. I will open the AWS management console and I will be running the tasks and I will be showing it to you, explaining that. I'll explain you the theory. And once I am done with the theory, I will show you the practical. Okay. And everything I will record step by step. I'll show you an example. Let me go to new value. This is the old DE batch we are teaching. So in this thing, see, let me open one file. See, everything step by step we will explain. So to create auto scaling groups, we have 9 steps. I mentioned all 9 steps. What we are going to do, I have mentioned. Because of some Cloudflare limitations, we are having some issue. I mean, the recordings are available for 2 weeks or 4 weeks. So that is why even after 1 year, if you want to see those things, those steps will be available in text format for you. Okay. But So videos are not provided. Videos are provided. Okay. Videos are available till the end of the course, and after that also for at least 1 month the videos are available to you. Okay. But even to maintain the videos, we also get some fair rights. So that is why the videos are available for limited period of time. So that is why you need to practice every day. Please spare at least half an hour. Once the class is over, you can able to do that. If once you have practiced after class, you will be you will be good enough to go. Okay. So everything I will take one project and explain. Even in the Glue also, I will be taking in the ongoing batch, we are taking 5 or 6 real-time scenarios. Okay. What if it is the data source is S3? What if it is the data source is a SQL database? Like that, we are going to take so many real-time scenarios and we are going to explain all those things. Okay. And then right. So this is the process. Okay. So what are the prerequisites for this course? Python and SQL. If you are good in Python and SQL, you can directly join in this course. Okay. So, and first it will be AWS. We have three plans here. AWS CP along with IAC tool. Okay. That course is 4 weeks. AWS CP is 3 weeks and IAC tool is 1 week. Total 4 weeks. And then if you want to learn everything, data engineering, Glue, Redshift, and Athena, and Kinesis, and all the advanced Lambda actions, for all those things, it will take 8 to 9 weeks. Okay.
Okay, so after 8 weeks, if you want to automate the infrastructure, I mean, if you want to automate the whole process, we will see what is agile concept, and along with agile concept, we will see what are CI/CD integrations. It will take another week of time, total 9 weeks of time it will take. Okay, but all these things, okay, Python and ETL are the, sorry, Python and SQL are the prerequisites. Python. So if we go for 8 weeks of 9 weeks of training, even Python and SQL will be taught by you, sir. You will be teaching, sir. Yeah, thing is that Python will take 4 weeks. Okay. Okay, SQL will take 3 weeks. Okay. AWS CP will take 4 weeks. Okay. So here itself, Python 4 plus 3 plus 4, 11 plus ETL data warehousing is another 2-3 weeks. It will take 14 to 15 weeks. So it is better if you go with separate SQL and Python. Okay. Okay. And even I recommend, and I mean, ఎవరైనా కొత్తగా జాయిన్ అవుతుంటే ఐ రికమెండ్ మార్నింగ్ పైథాన్ ఈవినింగ్ ఎస్క్యూఎల్ ఇట్లా పెట్టుకోవడం బెటర్. సో దట్ మనకేంటి అంటే టైం కలిసి వస్తుంది. పైథాన్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఏమవుతుంది అంటే 2 కలిసిపోతాయి. మళ్ళీ పైథాన్లో మనం ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలో చెప్తాం. ఓకే, సో వన్స్ యూ ఆర్ డన్ విత్ పైథాన్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్, యూ కెన్ సింప్లీ కమ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ లెర్న్ AWS. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే AWS కూడా ప్యారలల్ గా నేర్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ 4 weeks. Okay. Okay. CP. Okay. AWS CP ఎందుకు అంటే దానికి ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ పోర్షన్ కి రిలేషన్ ఉండదు. Okay. ఫస్ట్ 4 weeks కి. సో దట్ ఈస్ వై యూ కెన్, అంటే మీరు ప్లాన్ చేసేదాన్ని మీకు ఉండే టైం ని, ఫ్రీ టైం ని బట్టి యూ కెన్ అకార్డింగ్లీ ప్లాన్. ఓకే, బట్ లెర్నింగ్ పైథాన్, SQL and AWS CP is a prerequisite for this data engineering course. Okay, so this is about the data engineering course. Everything is hands-on, and we will guide you through the what we call whole process. No problem. Okay. Python, then how to join, like who will be like classes? Python, I will be the trainer. Okay. And if it is SQL, Sai sir is available. Sai sir is very experienced. He is almost trained 1 lakh people on SQL. Okay. 90,000 plus persons he trained on SQL, MS SQL. Okay. Okay. Okay, even I trained more than 200 people in Python. Okay, every batch I'm getting 7 people, 9 people, almost so many batches I thought. Okay, so you do not worry about the things. Okay, Okay. but it is always requested to complete Python and SQL. Okay, if you got time, you can complete this AWS in parallel also. Okay. Okay. So right now, whatever the data engineering batch that is going on, they already know SQL. Okay, they have joined in morning data engineering and they are attending evening Python classes. So that is one way of doing. Okay, So yeah, Nitin garu, please Yeah. ask me if you have any doubts. No, like నేను like ఫస్ట్ అయితే పైథాన్ జాయిన్ అవుతానండి. Okay. అండ్ AWS లో చిన్న ఒక డౌట్, లైక్ మీరు మొత్తం డేటా విల్ బి స్టోరింగ్ ఇన్ AWS కదా, హౌ ద డేటా ఇస్ సెక్యూర్ విత్ ఇన్ AWS? అంటే వాళ్ళ దగ్గర డేటా ఉంటే అది సెక్యూర్ గా ఎలా ఉంటుంది, మొత్తం వాళ్ళకి డేటా యాక్సెస్ ఉంటుంది కదా? No. Actually, AWS lo we have a logical isolation. Whatever the network we have created, it is completely secured. Nobody else can access it. But the AWS person can access kada. I mean, Means who are in the data center, physical data center. Correct. So usually it is completely secured, but yes, it is almost impossible to access. I'll tell you why. So usually whoever is trying to access the resources, he need to go through a lot of firewalls and all. Okay, so we will configure all those things. It is not that easy to access the physical server also. Even if it is a physical server, we will do the virtualization of physical server. So we don't know which virtual machine we are using. Okay. So it is almost impossible to access our data on AWS. But there is a minor possibility is there, but it is very little, 0.001%. Okay, sir. Yeah, got it. So, okay, then for the Python classes, when to join, how to know? Actually, we do have a batch with Python. Okay.
at 8:30. If you have free time at 8:30, you can join. Today? Today is also there. That batch may start from Tuesday. Okay. So we will, our team will let you know. Okay, I'll Okay. inform our team. They will Yes. be sharing you. Even we have our WhatsApp channel, so you can join in that channel. In that channel, we are going to post all the webinars and also all the what we call uh, any placement related informations, free webinars, and so many things we are going to do. Most of the case, the schedules and all will be posted there. Okay, so you can join in that channel, and also you can approach our team. They will let you know. Okay, Okay. Okay. fine. Thank you, Nitin Garu. Thanks for Yes. the time. Thank you.